we'll make some sense of this कि ये exactly activity क्या है and what is it that we are talking about over here. The best part of the activity now is it comes with a definition, something which was lacking for a long time in this entire thing. कि 2015 is supposed to be the year of Startup India, not because Modi announced it, just because of the fact that there was a lot which was happening about startups in India. पर startups नाम की चीज़ के बारे में काफ़ी कुछ हुआ as far as 2015 is concerned, and that actually underpins what the government tried to do. मतलब ज्या प्रकारच्या व्हॅल्युएशन झाल्या, ज्या प्रकारचे पैसे आले, approximately $7 billion to $9 billion have been poured in different Indian startups in just 1 year, that is 2015. So you're talking of something that is quite big in terms of what looks like to be a grand case all by itself. आणि ऑफकोर्स म्हणजे जी प्रत्येक गोष्ट होत असते आणि हॅपनिंग असते त्याच्याशी शासनाचा संबंध जोडला जावा हा एक काय त्याला म्हणतात भारतीय संकेत असल्या कारणाने सो त्याच्यामुळे झालेला आहे. पण वॉट एवर, लेट्स फोकस ऑन दिस कि ये एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से वर्कआउट किया जा रहा है. So this is what I do today. Next week when I come back, I'll be starting about something that is called as public sector enterprises in India. And let's keep it up with as many topics which are related to the Indian economy as is possible. Where does one start with this? तर अशा सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी जिथं चालू होतात तिथंच one should start with it. That is America. Startup India is basically a program which is closely modeled on Startup America, an executive program which was launched by the American presidency in January 2011. मैं महीने देखिए कितनी coincidental कि it was in January 2011 that the Obama government came up with an idea called as Startup America, and it was a complete executive program है. उसमें दूसरा कोई भी body of government involved नहीं है. So it doesn't involve practically anybody else. It's only about the American government talking about something called as Startup America. And they are concerned about a couple of things, and they are focusing on a couple of things. One of the major concerns is that just you have China, Africa, India, Europe rising up in the way in which they are, it creates major challenges for American businesses of a universal type. कि जे multinational enterprises America centered and America based आहे यांना एक विशिष्ट अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम हा गेल्या 20 ते 25 वर्षामध्ये जाणवलेला आहे. तो इज द अमेरिकन बिझनेस एथिक आणि अमेरिकन बिझनेस मॉडेल्स आर नो लॉंगर युनिकली अमेरिकन. ते काही ना काहीतरी पद्धतीने एशिया, आफ्रिका, इंडिया ह्यासारख्या एरियाजमध्ये इम्प्लिमेंट केले जात आहेत, इमिटेट केले जात आहेत, त्याच्या धर्तीवरती काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि ते फक्त तिथपर्यंतच मर्यादित राहत आहे असं नाही आहे. तर ह्या तिन्ही भागांमध्ये जे काही डेव्हलप होतं आहे त्याच्यातल्या कित्येक गोष्टी आर गोईंग बॅक टू द युनायटेड स्टेट्स. सो अ लॉट ऑफ दीज बिझनेसेस आर ऑल्सो गोईंग बॅक टू अमेरिका आयदर फॉर रेजिंग बिझनेसेस, आयदर फॉर रेजिंग फंड्स और फॉर लॉन्चिंग देअर ओन बिझनेसेस. सो इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हाउ डज द अमेरिकन इकोनॉमी, एस्पेशली अमेरिकन बिजनेस, रिटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज कि भाई ये सब लोग जो है इनके आगे हम एक कदम हमेशा रहे तो कैसे रहे. ऑफ कोर्स दे नीड नॉट बी वरीड बाय इट, दे आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे एक कदम नाही क्वाइट माइल्स अहेड ऑफ व्हॉट एव्हर वी ऑल कॅन डू. पण तरी पण काय केलं जावं की ज्याच्यामुळे यू कॅन सॉर्ट ऑफ रीजिट द होल गेम. दॅट्स द रिझन वाय स्टार्टअप अमेरिका स्टार्टेड. स्टार्टअप अमेरिका वॉज ऑलमोस्ट पॅटर्न इन द सेम वे. मी अर्थात असं म्हणता येत नाही कारण स्टार्टअप इंडिया वॉज पॅटर्न इन द सेम वे स्टार्टअप अमेरिका की बिझनेसेसला हां म्हणजे आपण असं उलटं म्हणतो ना की नाही पण सर असं झालं असेल ना की ते आपल्याकडनं शिकले असतं. आपण जगद्गुरू आहे ना त्याच्यामुळे असं म्हणायला वाव असतोच ना की नाही ते आपल्याकडनं शिकलेले असणार. क्रॉनॉलॉजीचा प्रॉब्लेम आहे की ते पहिलं आलं आणि आपल्या नंतर आलं. म्हणजे असं बाकीच्या गोष्टींमध्ये करता येत तिथं करता येत नाही. टॅक्स ब्रेक्स टू बिझनेसेस, specific sort of enabling mechanisms at the level of the executive in terms of pushing business, making it easier for opening and shutting down businesses. Of course या सगळ्या गोष्टी अमेरिकेच्या केसमध्ये कायम अत्यंत टेंटेटिव्ह असतात. ह्याच्यातली कुठलीही गोष्ट अमेरिकेच्या केसमध्ये त्या रिगरनी ऑपरेट होत नाही कारण अमेरिका इज नॉट अ ब्युरोक्रेसी रन कंट्री. So given the fact that the Americans are not a bureaucracy run country, most importantly they are not a bureaucracy led economy. त्याच्यामुळे त्यांच्या केसमध्ये असे प्रॉब्लेम्स हे कायम इंडिकेटिव्ह, असे इश्यूज कायम इंडिकेटिव्ह असतात की बाबा दिस इज व्हॉट वी इंटेंड टू डू. सो दिस इज व्हॉट बाराक ओबामा सेज इन 2011 that this is what we intend to do as far as American enterprises are concerned, that we plan to work with them as far as the new frontier areas are concerned. And frontier areas are decided: healthcare,
क्लीन एनर्जी आणि एज्युकेशन. 3 बिग एरियाज ज्याच्यामध्ये आता वाय आर दीज आयडेंटिफाईड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट ॲज फ्रंटियर एरियाज फॉर अ सिम्पल रिझन. कारण या 3 एरियाजमध्ये आज देखील ॲज फार युनायटेड स्टेट्स इज कन्सर्न देयर इज क्वाईट अ लॉट ऑफ पब्लिक मनी विच इज इन्वॉल्व्ड. The idea is या 3 frontier areas मध्ये can you scale back public money and create space for private enterprise as well as for what is called as private capital. So the idea is की roll back public money and start operating with systems की याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये खाजगी गुंतवणुकी करता येतील आणि याच्यातल्या अनेक क्षेत्र जी आहेत ती एका अर्थाने खाजगी गुंतवणुकीला ओपन अप केली जाऊ शकते. Okay, so that's the way with which it started. They have clearly identified 3 areas that they need to work on. Okay, and then he makes a speech on that occasion and I quote a small part of that speech. आणि तुम्ही बघा की some of it is also what I would translate in Marathi or in Hindi की ह्याच्यातलं आपल्याला काय लागू पडतं. Okay, and he says this was done in, as I said, in January 2011. मग त्याच्या मित्राला इथं वाटलं की त्याचं जानेवारी झालं आपलं पण जानेवारी व्हायला पाहिजे तर आम्ही पण आमचा बँड जानेवारीतच वाचून घ्यायचं. आणि I quote, entrepreneurs embody the promise of America. This is the first sentence. Okay? Mind each of the words. Entrepreneurs embody the promise of America. Full stop. The idea that if you have a good idea and are willing to work hard and see it through, you can succeed in this country. And in fulfilling this promise, entrepreneurs also play a critical role in expanding our economy and creating jobs. Period. Okay, very simple. It's not complicated. And everyone knows, most of us are now living in what is known as the hallowed twilight of the Obama years. So we know that Mr. Obama is a smart speaker and can always summon up the right and the best words for any occasion and can always soar very high. The last speech जो अभी State of Union में गया, it's like one of the best speeches that was ever made by an American president, as most of his speeches would always be some of the best speeches which have ever been made by an American president. आम्हाला माहीत नाही की शब्दांच्या अध्यक्षर जुळवण्याच्या पलीकडं भाषा असते. I hope. So I don't know, how does one look at this? Entrepreneurs embody the promise of America. So the whole idea that America revolves around something called as enterprise. Okay, आता ह्या कंट्री में he wants to do something called as startup America. So जो बात इस चीज से ही शुरू होता है कि अमेरिका एक ग्रैंड एंटरप्राइज है. तो as Roosevelt had once upon a time said, the business of America is business. So there is no other business as far as Americans are concerned. Business of America is business. बाकी हमको कुछ भी मालूम नहीं. सो त्या प्रकारच्या सिस्टममध्ये हाऊ डू यू गो अबाउट नर्चरिंग इकोसिस्टम्स विच विल लीड टू दीज 3 बिग एरियाज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. आणि जस्ट लुक एट द फोकस एरिया ना, ये 5 फोकस एरियाज थे उस स्पीच में. एंड दीज आर द 5 थिंग्स दैट द ओबामा गवर्नमेंट वर्कड ऑन सिंस 2011. 1, अनलॉकिंग एक्सेस टू कैपिटल. आता इट्स अ जोक, आई नो दैट. म्हणजे anyone in the American government saying that we worked for the next 4 years and unlocking access to capital, it's a joke all by itself. म्हणजे त्या अर्थाने खूप मोठा प्रश्न असा आहे की काय केलेलं होतं की ज्याच्यामुळे दॅट कॅपिटल वॉज लॉक्ड अप इज अ बिग क्वेश्चन दॅट नीड्स टू बी रेज्ड इन द अमेरिकन केस. द व्हेरी फर्स्ट प्रिमाइस इज सो फनी, पण दिस हॅज बीन बॉरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दॅट 10,000 crore वाला आयडिया. सेकंड, connecting mentors and education to entrepreneurs. A brilliant idea which has been working since 1990 कि एजुकेशन एक ऐसा वाला आइडिया है कि जो फाइनाइट नहीं है. Education is not something that happens to you at a certain time in your life and then stops. So 1990s opens up this grand idea as far as Americans are concerned. Education lifelong process है. And now we need to keep on going back to the classroom. Now we need to keep on learning things again and again for a simple reason, because you are operating in a world कि ज्याच्यामध्ये disruption is something that is going to keep on disrupting knowledge again and again. So since the net opened up this possibility of endless learning, going back to the classroom endlessly is now almost incumbent. Okay, and remember what he's saying is he's connecting mentors and education to entrepreneurs. So can you imagine Tata going back to school with something of that type? You no longer can say this that की नाही माझं आता संपलं, आता मला याच्या पुढे काही करायचं नाही. आता you have to keep going back again and again for a simple reason, because nature of technology disruptive.
ओके, ये दूसरा था. Reducing barriers and making government work for entrepreneurs. And of course, this is about the startup thing. कि ज्याच्यामध्ये there is some space for what is called as handholding. कि बाबा somebody needs to hold your hand for some point of time, make it steady till the business doesn't receive some sort of a critical mass. की जिसके बाद you are on your own. की ज्याच्यानंतर तुम्ही पैसे कसे जमा करणार, तुम्ही काय स्केल अप करणार, तुम्ही काय पद्धतीने तुमचं मॉडेल डेव्हलप करणार, हे तुमचं काम. पण कमीत कमी त्या स्टेजपर्यंत somebody should hold your hand. And that role the government of America says that the government of America wants to do. For an average American entrepreneur of the Donald Trump variety, this is exactly the reason why Barack Obama is a monster. Nothing less than that. या सगळ्या असल्याच्या आयडिया आहेत ना, हे आपल्याला आय एम टॉकिंग अबाउट दिस अबाउट स्टार्टअप अमेरिका. स्टार्टअप इंडिया में इसमें से एक भी चीज गलत नहीं है. ये सब स्टार्टअप इंडिया को एकदम 100% अप्लाई होता है. तो स्टार्टअप अमेरिका के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दैट यू आर सेइंग दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिड्यूस बैरियर्स एंड मेक गवर्नमेंट वर्क फॉर एंटरप्रेन्योर्स. ते जे दैट ग्रैंड पोप ऑफ अमेरिकन रिपब्लिकनिज्म called as Ronald Reagan at once upon a time said, the words that people are most afraid of, I'm from the government and I'm here to help you. So if you are from the government, please don't say you are helping me. You keep away from me. तुम्ही इतने लांब थांबा, मला त्रास द्यायला येऊ. You be from the government and you do whatever you can do, but don't stay away from me. Okay? But this exactly is the reason Trump will tell you problem है, हमारे सिस्टम में ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. This is third. Fourth, accelerating innovations from lab to market. The idea being there are things which are being done in the lab, but they need to be scaled up, they need to be monetized as fast as is possible, and most importantly, they need to be put to commercial use in a big way. कारण जोपर्यंत you don't apply them in day-to-day life, and जोपर्यंत you do not have a situation wherein people tag on to it, you are never going to be in a position to say कि जो आपने लैब में डेवलप किया है वो ठीक भी है या नहीं है. So लैब में जो डेवलप किया है वो लैब के लिए सही है, but you have got to gear up the possibility of it reaching the market. And that is what the government will do, is what Barack tells them. Fifth, unleashing market opportunities in industries like healthcare, education and clean energy. So हे आमच्या 5 themes होत्या with which we worked since 2011. It's a crass idea most of the time, in the sense that there is something called a Startup America. It has worked well, but it doesn't require the American government. It has worked despite the American government, not because of it. So Startup America के केस में जितना जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है despite what the American government has done and not because of what the American government has done. So they don't need anything of this. The reason why I went into these details is because your program is patterned on this. So आपका प्रोग्राम का जो एजेंडा है वो अगर आप खोल के देखो तो उसमें exactly इन तमाम चीज़ों का मेंशन है. इन तमाम चीज़ों को करना है और इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग किस्म की मैकेनिज्म्स को एस्टैब्लिश किया गया. The funniest part is there is going to be an inter-ministry, now mark the words, this is about Startup India. I've done up with Startup America, I'm talking about Startup India. There's going to be, in the case of Startup India, an inter-ministerial board, which will comprise possibly of ministers like Menka Gandhi, Smriti Irani, Bandaru Dattatreya, Rajnath Singh. An inter-ministerial board set up by the Department of Industrial Policy and Promotion, which will validate innovative nature of the businesses for granting tax benefits. So Startup India का बहुत बड़ा focus एक चीज़ पे है, which is called as giving you tax benefits. कारण there is not much. म्हणजे तुम्ही जर ते सगळं ते बघितलं, त्याचे काही 10-12 issues आहेत on which the government can work. You go through it and you're like amazed. कि at this time and in this age, in 2016, mind you well, in 2016, शुरू झाल्याच्या नंतर, is this all that the government of India can do in terms of promoting business in India? Tax benefits, rebates, promising something called as patent laws, एक तरह से luring people with the idea कि आपको 80% ऑफ मिलेगा अगर आपने आपके पेटेंट्स को इंडिया में रजिस्टर किया. क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम विद स्टार्टअप फर्म्स इन इंडिया इज startup firms in India steadfastly refuse to be registered in India. Now, Flipkart is a company which operates out of Bangalore, but I don't know how many of you have an idea. Flipkart is actually a company registered in Singapore. So हे सगळे लोक
यांच्याबद्दल तुम्हाला खूप अभिमान वाटतो आणि हा रास्त आहे, आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. कितीतरी झालं तरी आपले ते बांधव आहेत आणि कशाला वाटला पाहिजे आपण बघू थोड्या वेळानी. पण most of them, given a chance, they would never register in India. Never. What the Modi government is planning to do is lure them in some way. कि देखो ये बेनिफिट देता हूँ, ये टैक्स रिबेट देता हूँ, इतने सालों के लिए कैपिटल गेन्स टॅक्स मध्ये. त्याचा प्रॉब्लेम असा आहे की तू काय बावड बिवडते का जरा, मी तुम्हाला टॅक्स देणार आहे हे तुम्हाला वाटलं कुठल्या बेसिसवरती की तुम्ही मला तुमची पॉलिसी डिक्लेअर करताना असं सांगायचं चल मी आहे ना तुला 3 वर्ष कॅपिटल गेन्स टॅक्स मध्ये बेनिफिट देतो, अरे पण मी तुला देणार कुठला टॅक्स आहे. द होल प्रॉब्लेम विथ स्टार्टअप्स इज ये मेक माय ट्रिप वाला जो बंदा है, द CEO ऑफ द कंपनी वॉज अरेस्टेड फॉर टॅक्स वाला इश्यूज विथ द फायनान्स मिनिस्ट्री. त्यांचं म्हणणं आहे की या माणसाने सर्व्हिस टॅक्स भरलेला नाही. त्याचं म्हणणं आहे माझं बिझनेस मॉडेल असं आहे की ज्याच्यामध्ये मी सर्व्हिस टॅक्स भरणं लागत नाही. माय बिझनेस मॉडेल इज अ मॉडेल ज्याच्यामध्ये सर्व्हिस टॅक्स जो द्यायचा आहे तो हॉटेल्स आणि प्लेनवाल्यांनी द्यायचा आहे, तो मी नाही द्यायचा आहे. आय एम जस्ट अन ॲग्रिगेटर. Something which the Ministry of Finance just doesn't understand. Was the Ministry of Finance glorious idea of taxation, tax deducted at source. हमारा सबसे भारी most innovated idea क्या है in this country? How do you tap on to people कि जो tax evade कर सकते हैं, deduct the tax at source. तू त्याची फ्लाइट बुक केली ना, तू त्याचं हॉटेल बुक केलं ना, दे पैसे चल. त्याचं म्हणणे आय एम नॉट इन दिस बिझनेस फॉर दॅट. तू सोर्स आहे का नाही, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो इनका इतना फैबुलस गॉर्जियस आइडिया है that they just don't understand this business model की ज्याच्यामध्ये there is not one source, there are multiple sources. You are operating with something which is almost like a sieve. तो उसमें आप डिटेक्ट कहाँ पे करोगे, उठाओगे क्या? अच्छा, उस बंदे का प्रॉब्लम ये था कि on the 16th of January when Startup India was rolled out by Prime Minister Modi in a grand manner, he was sharing the stage. 4 days later, the finance ministry के orders पे he was arrested. And then the government of India's agonizing problem is क्या किया जाए कि ease of doing business in India का rank जो है ना वो बढ़. The Modi government's idea is ranks should be increased. कागदावर दिसलं पाहिजे. हा आकडा मनमोहन सिंग असताना 80 होता, आता 78 झालाय. सो तो 78 झालाय, हा 82चा 81 झालाय. आम्हाला तुम्ही आकडे दाखवा. I don't know what purpose pleasure they get out of it, and it is stupid. It's rank stupid. पण फिर भी their idea of tinkering with numbers, ती न्यू बेसलाइन GDP वाला जो है कि जो इतका मोठा प्रॉब्लेम आहे कि on one hand you have increased figures for GDP, but at the same time you have practically all the other indicators of your economy which show you that everything is in the negative. But there's just one figure that they dance around with, 7.5, 7.6, 7.9. अरे you have played around with numbers. Do you understand that? मग आमची इतकी भारी आयडिया आहे आणि हे सगळे टॅक्स बेनिफिट्स जे आहेत ह्याच्यासाठी there is going to be an interministerial board and they are lording over entire sectors. And that is a tragedy. And then they are going to go sit and form this board. Can you imagine? Look at the beauty of the whole situation. I don't know whether it did strike you. The Department of Industrial Policy and Promotion is going to set up a board which will have ministers in it. आणि ते काय करणार आहेत माहिती आहे का? They are going to validate the innovative nature of the business. For a government in whose case right from the top to the bottom everyone survives on recycled tweets, to say that there is something called as innovative nature of business which this board is going to validate is a complete joke all by itself. They are going to certify कि ये business innovative है या नहीं है. Smriti Irani is going to sit and certify business innovative है या नहीं है. When we are in India, every 2 steps that you take forward entail 3 steps to be taken backward.
So on one hand, when you say that we are what is called as encouraging startups in India, you also have got to prove that the government is there not to handle or not to handhold people, but to see to it that people don't do wrong. अब ऐसे माहौल में मुझे नहीं मालूम कौन सा स्टार्टअप फ्लरिश होता है और उसका क्या होता है. Okay, some figures about Indian startups, these are very interesting. You get one startup started in India, practically you don't get one, you get 3 to 4 of them getting started up in India practically every single day. मग नॉर्मल चांगल्या दिवशी तुम्हाला कमीत कमी 3 ते 4 भारतामध्ये चालू झालेले बघायला मिळतात म्हणजे मिळतात. There are 4,200 of them at last count. Some of them have come into place just in the last 2 to 3 years. Okay, A, B. We are what is called as the world's 3rd largest startup ecosystem. It's only the United States and the United Kingdom which have more startups as compared to India. आणि ऑफ कोर्स म्हणजे त्यांच्या फिगर्स खूप मोठ्या आहेत, ह्या फिगर्स त्याच्या मानाने खूपच छोटे आहेत. ओके, स्टार्टअप्स बहुत इंटरेस्टिंग है and I actually wanted to reserve this for the end, but I'll just indicate it and then I'll get back to the end about it. Startups are very interesting for a simple reason, because the average age of a startup starter is 28. So there are supposed to be things which are extremely wonderful in terms of something called as young imaginations and young minds at work. Okay, just to put it on track, to which I'll come back to, Rohit Vemula, who committed suicide the other day around, was 27 years of age. So average age startup founder का जो है वो 28 है. सही बात है. Most of them are men. स्टार्टअप्स का फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग इनेविटेबली आता है फ्रॉम डिपिंग इनटू योर ओन फैमिली सिल्वर. की यू हैव अ बिझनेस आयडिया, एव्हरीवन नोज यू हैव अ बिझनेस आयडिया. लहानपणापासून म्हणतात की बिझनेससाठी बनलेला होता. प्रॉब्लेम असा आहे, बिझनेससाठी बनला होता बरोबर, पैसे कुठे येणार? बिकॉज स्टार्टअप इज अबाउट समथिंग विच इज एक्सट्रीमली वेग. You have an idea, you don't know whether this idea would materialize or not. You don't know as to whether this idea would run or not. Okay, so in that sort of situation, somebody has to put in the money. Given the fact that there is a permanent risk of the idea going profoundly wrong in execution, idea might look terrible and ekdam terrific in terms of an idea, but the minute you start executing it, it might turn out to be something that is extremely floppy and just doesn't work. तो इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, आपका जो स्लाइड शो है उसमें अच्छा लगता है, पर जब वो एक्चुअली ऑपरेशनलाइज हो जाता है तब पता चलता है कि ये नहीं, ये वर्केबल नहीं है. तो प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉम दैट पॉइंट एट विच इट हैज इंक्यूबेटेड इन योर माइंड टू द पॉइंट एट विच इट स्टार्ट्स एक्चुअली वर्किंग, देयर इज व्हाट इज कॉल्ड रिस्क इन्वॉल्व्ड. अच्छा, शुरू होने के बाद कितने सालों तक चलेगा इसका भी बहुत बड़ा डाउट है. तो उस वाली सिचुएशन में पहला पैसा कौन देगा? आप मार्केट नहीं जा सकते हो, मार्केट आपको रत्ती भर पैसा नहीं देगा. आपको ये सोचना है कि आपको पहला पैसा कहाँ से आएगा. सो यू फॉल बैक ऑन फैमिली, यू फॉल बैक ऑन फ्रेंड्स, यू फॉल बैक ऑन रिलेटिव्स, यू फॉल बैक ऑन मामा, काका एंड ऑल ऑफ देम. Obviously, if you're a woman in India, nobody is going to give you money. Not that startups are not headed by women. You do have quite a number of startups की जिसमें there are women who are there. पण तुम्ही जर एक जेंडर मॅपिंग करून बघितलं तर the largest numbers in terms of gender belong to men, not to women. Okay, and it comes with all the attendant risks. If you are tapping into what is called as family, friends, and kin for money, who in India is going to give you money if you are a woman? आखिर तुम पराया धन हो, तुमको क्यों पैसा देंगे? आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है. बबली आइडिया लेके आएगी, बबली को पैसा नहीं मिलेगा, बबलू को मिलेगा, क्योंकि बबलू कुछ भी हो, बबलू घर का आदमी है. ओके, सो रिस्क कैपिटल के लेवल पे इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग इट, सीड कैपिटल जो फैमिली से आएगा, फ्रेंड से आएगा, किन से आएगा, उसमें वुमेन इज आउट. ऑब्वियसली पैसा चाहिए. एक एवरेज इंडियन स्टार्टअप जो होता है उसका वैल्यूएशन जो है अप्रोक्सीमेटली $3 million है. वैल्यूएशन, नॉट दैट दैट्स अ सॉर्ट ऑफ मनी व्हिच हैज गॉन इनटू इट, बट दैट्स अ सॉर्ट ऑफ वैल्यूएशन दैट हैज गॉन इनटू इट. तो ऑब्वियसली इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन $3 million का अगर आपका वैल्यूएशन है तो चलो गया बीत गया, कम से कम 15-20% तो आएगा कि जो एक्चुअल मनी आएगा.
अब ऐसा वाला पैसा इंडिया में किसके पास मिलेगा आपको? I don't know how many of the time you have looked up at all those lovely startup maps in terms of their innovators, in terms of their pioneers, their founders, and I find it very agonizing. For me, it's a very, very agonizing thing. It's like somebody looking at a map of startup America and agonizing over the fact, साले सबके सब white American males है, कोई भी दूसरा नहीं है इसमें. वो इंडियन स्टार्टअप मैप वैसे ही दिखता है. बंसल है, बिन्नी है, शर्मा है. Everyone involved is an upper caste, well educated, urban, white नहीं, some of them are brown. They are all men. कोई नहीं, there's no black, brown in this, there's nobody from the lower caste in this, there's nobody from non-urban India in this. So ये एक एकदम skewed मामला है. This is capitalism at work in the Indian context. मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा उसको कि वो क्या स्टार्टअप करते हैं, तो वो क्या स्टार्ट करते हैं, तो वो जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसमें क्या है उसके बारे में भी सोचेंगे. The color of capital in India is upper caste. It's profoundly upper middle class, and it's largely male. And that is also something that marks all of this. काहीच नाही, काही म्हणजे काही नाही. तुम्ही अख्खी लिस्ट बघा. At the most, you will get, instead of the Bansal, the Binni, the Bansal, the Bajajas, the Sharmas of the world, you'll get a couple of South Indian names. Of the Rao, Chidambaram variety. पण काय बदलतच नाही त्याच्यात. अब तो प्रॉब्लेम सुरू होतो की what is this circulation of money which is taking place over here. जैसे सब कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज है वैसे स्टार्टअप का भी वही है. फाइनेंस इज इट्स ब्लड स्ट्रीम. फाइनेंस इज व्हाट कीप्स इट गोइंग. फाइनेंस आता कहां से आपका? And if you are circulating money within, now how exactly is this transformational? All startups in India till date have gone about employing 85,000 people. Something which is big, large, tom-tommed by the government of India for its capacity to create jobs. I'll tell you about a lovely startup which is called as Zomato. I don't know how many times you have heard about it. एकदम उल्लू बनाने वाला business है, उल्लू. And of course, there is a second food aggregator which is called as Tiny Owl, which landed in its own troubles and problems. But उसके बारे में बात नहीं. Zomato is valued at more than $1 billion. So Zomato is in the language of the business what is called as a unicorn. So हर एक business जिसका valuation 1 billion से ज़्यादा है वो unicorn है. I don't know if you know about the unicorn. Unicorn वो एक mythical Greek animal होता है कि जिसके सर पे एक सिंगल हॉर्न होता है. Okay, it's that rare. The reason why this word unicorn is used for someone who has a valuation of $1 billion is because a unicorn is a rare animal. Okay. Zomato का valuation $1 billion है. Zomato का total employees 3,000 है. These are tech intensive, capital intensive industries. Labor इसमें ये भी 3,000 एकदम well off है in the sense that you either have to be an engineer, most of the time software engineer. Better still, a software engineer also has an MBA. So हमारा job profile क्या है? What is the sort of person that we go marketing for? तो हमको ऐसा बंदा चाहिए कि जो इंजीनियर भी हो और जो प्रेफरेबली एमबीए भी हो, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से आया हो, उसको हाइक कर लो. Zomato landed in trouble in 2015 because Zomato went about laying off 10% of its workforce, which is 300 people. ये 3,000 जो है इसका बल्क अमेरिका में है, इंडिया में नहीं है. So the largest number of Zomato's employees don't work out of India, they actually work out of America. The headquarters is located at some place in Gurgaon. Most of these firms don't even need an headquarters. The CEO can take his call on a good, nice tab and that is good enough for him. Tab ही office है अपना.
सो ये बिजनेसेस बहुत क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये एंसिलरी बिजनेसेस नहीं जनरेट करते हैं. सो वो जो पहले वाले सॉफ्टवेयर के बिजनेसेस थे जो एंसिलरी बिजनेसेस जनरेट कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इन टर्म्स ऑफ ऑफिस स्पेस, दे डोंट नीड एनीथिंग ऑफ दिस. So they are not what is called as labor intensive businesses, they are tech intensive businesses, they are capital intensive businesses. They have very small number of employees. सगळे 4,500 स्टार्टअप्स मिळून फक्त 85,000 लोकांना एम्प्लॉयमेंट देतात. घरी जाऊन ना इंडियन रेल्वेचे एम्प्लॉयमेंट चेक करा म्हणजे कळेल फॉर सम बेटर पर्स्पेक्टिव्ह. येते काय लक्षात? And then in this business you continuously have that sword dangling on your head which says that at any point of time the CEO will just dash off a single line mail which says your services have been appreciated and have been terminated. दोन्ही एका वाक्यामध्ये, ह्याला 2 वाक्य पण करायची गरज नाही. The services to the firm till date have been appreciated and from this moment have been terminated. त्यामुळे आता आपलं त्या क्युबिकलमध्ये जे काही अस्तित्व असेल ते उचला आणि घरी जा. इतने लक्षात, जो टाइनी आउल के लोगों को ऐसा किया, उन लोगों ने पूना में उनके सीईओ को ही कमरे में बंद कर दिया. वो पुलिस केस हुआ, पुलिस को बुलाना पड़ा, उसको रिलीज करवाना पड़ा, पर देयर जॉब्स वर नॉट सेफ. दोस 24 people were kicked out. And people being kicked out can be terrible in India. Remember, there are 387 employees of Maruti Manesar who are yet undergoing a trial in that case in which one of their managers was killed by them by being burnt in his office. And this is possibly the rarest case anywhere on the face of this earth कि जिधर एक आदमी के मरने के लिए 387 people are on trial. Are you getting it? You are living and talking about that sort of country. और ये आपका स्टार्टअप है और ये जैसे जैसे इसका कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे इसको ये 3,000 लोगों का भी ज़रूरत नहीं है, वो इससे कम लोगों के साथ भी काम कर सकता है. स्टार्टअप्स वर्क ऑन अ प्रिंसिपल विच सेज दैट द मोर यू स्केल अप द मोर लोअर डाउन इज योर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड दैट लोअर डाउन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर एनहांस्ड प्रॉफिट. So it works on a very simple idea कि स्केल अप करना है, पूरा स्केल अप करना है, यूनिवर्सलाइज करना है, और जैसे जैसे स्केल अप हो जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता जाएगा. जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका वैल्यूएशन एज अ फर्म बढ़ता जाएगा. यू विल मेक मोर प्रॉफिट्स. ओनली सैड प्रॉब्लम इज इन इंडिया all the startups have a common problem. The more you scale up in India, the more your cost of doing business goes up. So तुमने पहले 1000 कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए जितना पैसा स्पेंड किया, आपका 10,000 का कस्टमर जब आ जाता है, इन द अमेरिकन केस यू आर हैप्पी बिकॉज यू नो कि योर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज गोइंग डाउन. इन द इंडियन केस यू आर वरीड की विल टाटा ओपन अप हिज पर्स मोर, कारण आता माझा 10,000वा माणूस आलाय, आता मला अजून पैसे लागणार. And there are reasons, there are structural reasons as to why does that happen in India. In the Western case, startups is a wonderful idea, कारण startups means lower cost of business. In the Indian case, startups is a deep problem because startups mean increased cost of business. I hope you remember when I talked about e-commerce, when I had said this in so many words, Amazon took almost 2 decades to book its first profits. 2 decades. तब जाके पहला प्रॉफिट, वो भी ऑलमोस्ट पिफलिंग है, कुछ भी नहीं है वो. फॉर अ कंपनी दैट हैज दैट सॉर्ट ऑफ टर्नओवर टू रिपोर्ट अ प्रॉफिट एट $78 million इज पिफलिंग. इट्स हार्डली एनीथिंग, बट इट्स गुड इनफ फॉर द मार्केट की येस Amazon कॅन मेक इट. आपल्या केसमध्ये हे कितपत चालेल, आय हॅव नो अंडरस्टँडिंग. मी काय इन्व्हेस्टर नाही आहे, माझं काही कशातही नाही आहे, माझ्याकडे फोन पण नाही. पण ज्यांच्याकडे सगळं ज्यांना त्यातलं कळतं त्यांचं असं म्हणणं आहे की भारतातल्या 100 स्टार्टअप्सपैकी 99 स्टार्टअप्स बुडणार आहेत इन सम वे ऑर द अदर. 97 आर क्लिअरली गोइंग टू गो बस्ट. वन वुड बी अक्वायर्ड बाय समबडी, वन वुड हैव इट्स पेपर्स चेक्ड एंड फाउंड कि ये फ्रॉड था, एंड इट्स ओनली वन दैट इज गोइंग टू एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइव. 97 आर गोइंग टू ब्लो अप इन एयर.
Okay, you have 7 unicorns in this country. 7. Flipkart, Snapdeal, Ola, Paytime, Mu Sigma, Zomato and Quicker. ये सब $1 billion plus है. And before you feel happy about it, the Chinese have 22 of these and the Americans have 85 of these. And all over the world we have 145 unicorns whose total combined valuation is $5 billion. And the costliest Indian firm in this category is Flipkart, जिसका valuation $15 billion है, 1.5. If you remember e-commerce, when I talked about this, Alibaba का one day sale जो था, I don't want to go back to it. Fine. Then there are what are called as the decacons. So वो तो उससे भी rare है, because this will have 2 ons on it. And the decacons are firms जिसका valuation $10 billion है. And ऐसे वाले firms में you have Uber, ऐसे वाले firms में you have Airbnb, ऐसे वाले firms में you have Dropbox, you have Snapchat, and ऐसे वाले firms में the only Indian firm is Flipkart. So you don't have any firm in India other than Flipkart which is valued as what is called as a decacon. आ रहा है मामला समझ में? This is what we are talking about when we are talking about something called as, सोचो जरा इसके बारे में सोचो. 15% of all Indian startups are in just one single segment. It's 1.5% or 115% of them are in just one single segment, ज्याला e-commerce असं म्हणतात. सगळेच्या सगळे लोक एकाच धंद्यामध्ये गुंतलेले आहेत. तुम्ही फोन उचला, डायल करा, मग बेस्ट वे टू ड्रॉप आउट ऑफ स्ट्रेस, स्टार्ट शॉपिंग. 15% लोक त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. आणि 15% त्यांची गंमत कशी असते, they will entail all losses at all other ends. Losses in terms of कि कस्टमर खरीदता नहीं है, सैंपल देखता है भेज देता है, पैकेजिंग गया वेस्ट, ट्रिप टू दिस पॉइंट गया वेस्ट. And the idea of cutting cost is to get migrant labor across all Indian cities to work longer hours. Simple. And तो हम लोग तो काम नहीं करेंगे, ये तो तय है. मग मी जर फोन फिरवून तुम्हाला ऑर्डर दिली असेल तर मी ऑर्डर प्रोसेस करणाऱ्या कामामध्ये कशाला काम करायला जाईल? साधं आहे का नाही? So in a country like India, those who order and those who work at the logistics end of it, in terms of delivering the order, are two completely different communities altogether. In terms of ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, इनका प्रोफाइल क्या है, इनका एजुकेशन प्रोफाइल क्या है, सोशल प्रोफाइल क्या है, सब अलग है. And firms like Flipkart work on a simple principle. हे जे 85,000 आहेत ना, हे आमचे पेरोल वरचे कर्मचारी आहेत. This does not include those people walking with those bags on their shoulders at traffic junctions. ये लोग नहीं है इस 85,000 में, वो हमारे कर्मचारी नहीं है. They are employees of some logistic firm. ते काय आमचे कर्मचारी आहेत होय? हे जे 85,000 मी तुम्हाला सांगितले ना, 4,500 लोकांचे, याच्यातला एकही जण ते जे तुमच्या कॉलनीजमध्ये, हाऊसिंग अपार्टमेंट्समध्ये त्या मोठ्या बागा घेऊन येतात, तुम्हाला काहीतरी देतात, त्याच्या बदल्यात पैसे घेतात, सहाय्य घेतात, ती लोक ह्या 85,000 मोडत नाहीत. ती लोक यांचे कुठल्याही लेवलला कर्मचारी नाही आहेत. ते जगले मेले, त्यांचं काय व्हायचं असेल त्याच्याशी आपलं काही घेणं देणं नाही. ते आले थ्रू अ कम्प्लीटली डिफरेंट फर्म जो किसी ने सेटअप किया है, जो एक लॉजिस्टिक्स का फर्म है. And they all look out for what is called as migrant labor. And nobody in the cities who work 8,000चे कपडे घालणारी माणसं, महिन्याला 15,000 देणारी कंपनीमध्ये, ज्याच्यामध्ये 6 महिन्यामध्ये 4 ड्रायव्हरची सुट्टी असते, अशी लोक 8,000चे कपडे घालतात होय. 8चे, 10चे, 15चे. व्हाट टू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस? वो ढोल पीटा जा रहा है ना, कि वो किसका ढोल पीटा जा रहा है? And this is what India looks like. And this is an India which wants to do something called a startup. And त्याच्या पार्श्वभूमीवरती remember what I said, what Obama had said.
कोई भी बिजनेस इनोवेट करने के लिए द अमेरिकन आइडिया इज यू नीड oodles of freedom to imagine a business. oodles. आता याचा परवर्स भाग जो आहे, याचं जे क्रिटिक आहे, म्हणजे द क्रिटिक ऑफ अमेरिकन लिबर्टी, विल कीप दॅट सस्पेंडेड फॉर सम टाइम. I don't want to get into that game now. But at the end of the day, American businesses flourish on account of the fact they have absolute freedom to imagine. An imagination which works on what exactly is there in front of me. How can this be done better? Better still, how can this be destroyed? नवं काही मला माहित नाही, मला हे पहिलं तोडायचं. A freedom which lets you do whatever you want. May read any of these very decent histories of the development of the net in the Silicon Valley. I have at some point of time in the past referred to them when I had said this, that की Silicon Valley West America का झाली and East America का नाही झाली. Why did it not happen along the Washington New York axis, and why did it happen in California? Why did it happen in Redmond? Why did it happen in Washington State? सोचो उसके बारे में. There are very precious things to be gained out of it. आणि शेवटी इंटरेस्टिंग गोष्ट त्याच्यात ती आहे की हे इकडं का नाही होत, हे तिकडं का झालं. व्हॉट वॉज इट दॅट वी वर एस्केपिंग, व्हॉट वॉज इट दॅट वी वर स्टेइंग अवे फ्रॉम. When you look at the early stories of each of these pioneers, आप गेट्स का स्टोरी देखो, आप ये जितने भी बेजोस है सबके देखो, in a better Indian situation they would all be for the best of worlds compared to be something that is a pervert, and the worst of cases be taken off as somebody who is weird. People who worked long hours, people who abused people and everything around them, people who most of the time were hooked onto psychotropic substances. Means these people who went about doing everything which is now there in your pockets, which is now there in front of you, which is now something which has enabled your lives to be what they are. सही है, गलत है. And all that we do to it is we give it an Indian spin by saying, "हन सर आहे ना, शून्याचा शोध लागला नसता तर." आता एवढं त्याला सांगायचं तिथं करून काय येतं, पण सर आहे ना शून्याचा शोध. अरे बिंडो के का, तुला शून्याचा शोध नाही लागला, तुला शून्याच्या नोटेशनचा शोध लागला. दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. And on that backdrop, look at Mohsin, look at Rohit, and then imagine जो मैंने पहले कहा कि फिर ऐसा क्यों होता है कि इंडियन स्टार्टअप्स का स्टोरी ये बंसल शर्मा बजाज वाले लोगों के पास रहता है. ये एक लड़का जिसने ये फाइनली जो कुछ भी किया, sad, tragic. I too would definitely have had fought back, and we all should fight it back. ते काय करतात हे मला, ते कशाला, ते कुठल्याही कॉलेजमध्ये जाऊन काय करतात हे मला सिरियसली माहीत नाही. म्हणजे माझं त्यांचं जे काय अंडरस्टँडिंग आहे, युअर ॲव्हरेज ABVP कार्यकर्ता इज मोस्ट ऑफ द टाइम अ मेल, मोस्ट ऑफ द टाइम somebody who is very late to class, in the sense that ज्या वर्गात तो, ज्या वयात तो FY ला असायला पाहिजे होता, तो त्या वयात कधीच FY ला नसतो. तो ज्या वयामध्ये बाकीचे लोक टीवायला असतात त्या वयामध्ये तो FY ला असतो. त्याला काही करायचं नसतं, and he is not there to study. I can vouch for it. He is most of the time an OBC man. He is not there to study at all. He is there to watch out for what are you doing. तू काय बघतो, तू काय वाचतो, तू कोणाकडे बघतो, ती तुझ्याकडे बघती का, तू जिच्याकडे बघतो ती तुझ्याकडे बघती, तुम्ही एकाच जातीतले का. त्यांना काही शिकायचं ते नाही शिकू शकत. दे आर नॉट मेड फॉर इट. दे आर स्मॉल अँड बिग बिझनेसेस दॅट दे कम फ्रॉम. दे आर होपलेस, दे डोंट हैव दैट कैटेगरी. एक स्टूडेंट नाम का जो चीज होता है ना, जैसे लड़का था जो मर गया, कि जिसका बेसिक व्हेन यू आर अ स्टूडेंट इज इनफाइनाइट क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू. एज अ स्टूडेंट व्हाट मार्क्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है स्टूडेंट होने का? Infinite curiosity, an unbending will
to raise questions either publicly or privately. They are not curious about anything, because to all curiosity they have an answer either in something that goes to the Purana or the Mahabharata or something or the other. We are wasting our time. And then you become responsible for somebody snuffing out his life. Somebody who could actually have done something. Somebody who was bright and promising. Somebody who knew Carl Sagan. ABVPत कुणाला कार्ल सेगन माहिती असतं? तुमच्या आसपास जेवढी पण ABVPची लोक आहेत त्यांना विचारा कार्ल सेगन कोण असतो? लिहायला लागतं, वाचायला लागतं, मग जग कळतं, मग इनोव्हेशन होतं. What was very sad for me in this case was he was not a student of humanities. Not that students of humanities should commit suicide, but he was not a student of... Don't laugh at it, Anish, come on. It's not that bad and big. Students of humanities or social sciences नहीं था. वो pure sciences का student था. And he had reached his place through the sort of hard work that he has put into it. And you look at that note, it's so brilliant, which conveys the depth of the mind which was at work behind all of it. आणि आम्हाला काय करायचं होतं? आम्हाला एक पिक्चर बघायचा होता, बाकी काही करायचं नव्हतं. आणि आम्हाला सांगितलं की नाही असं पिक्चर बघता नाही येत, हे अँटी नॅशनल असतं. इन अ कंट्री वेर यू कांट सी फिल्म्स, यू आर इमेजिनिंग स्टार्टअप्स, यू आर अ जोक. आप जोक हो, आपको समझ में नहीं आता है कि चीजें कैसे बनती है. You don't understand as to how does knowledge get created. Knowledge is a process, not a product. It's an infinite process. ये एक प्रोडक्ट नहीं है, आपकी समझ में नहीं आता है ये. There's a lot which is wrong. And then you sit with this sad thing कि a government which just doesn't understand things has the temerity to talk of all these types of things. इतना breathtaking sort of arrogance I've never seen anywhere. You talk of all these things in a situation wherein you can't cater to something as basic as education. 10,000 crore, as I said, 7.5 thousand crore to 7,500 crore Flipkart का valuation है. 4,500 firms के लिए you make a provision of 10,000 crore. अच्छा, if this is not enough for you, let me tell you something else. They do understand this. They are smart people. At least वो DIPP नाम का जो चीज़ है ना, Department of Industrial Policy and Planning, Program and Policy is headed, Policy and Promotion is headed by this man called Amitabh Kant, who's one of the brightest civil servants that we have as of now in this government. They do understand things. They do understand कि Zomato $1 billion उठाता है और 3,000 लोगों को jobs देता है. हमारा idea क्या है? We know that each of these firms has a gradually reducing capacity for employment. Our way of dealing with this is of talking of what is called as 300,000 startups. So the Modi government's idea is by the end of the next decade, we should be somewhere close to creating 300,000 startups across the country. तब जाके ये आपका एम्प्लॉयमेंट का जो इक्वेशन है ये कम से कम बैलेंस होता हुआ नजर आएगा. मार्क द वर्ड्स, बैलेंस होता हुआ नजर आएगा. मैंने ना कहा कि होगा. 300,000 स्टार्टअप्स चाहिए. यू नीड मोर, यू डेफिनेटली नीड मोर, बट दे आर नॉट गोइंग टू dawn down from the skies on us. वो टॉप डाउन प्रोसेस नहीं है, वो बॉटम्स अप किस्म का प्रोसेस है. मतलब नंबर ऑफ टाइम्स तो बिल गेट्स इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, नथिंग मोर देन दैट. मतलब नंबर ऑफ टाइम्स यू फेल, the sort of ecosystem that is capable of absorbing your persistent failures without castigating you, without looking down on you. You think you have that in a country which doesn't let people sit and see a documentary film? Documentary film देखने से आप anti-national हो जाते हो. मग जाऊन तुम्ही त्याला धुवायला जाता आणि त्याच्यानंतर तुमचंच appendicitis ऑपरेशन होतं. आपने जो आपका जस्टिफिकेशन दिया, आपने कहा कि नहीं मेरा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ, मेरा कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं था, पर इन बच्चों ने मेरे साथ जो बदसलूकी की उसके बाद मेरा ये सब कुछ हो गया. हम कशाला करावं ना, गप बसावं ना. एवढं साधं आहे ना. Knowledge gets created at a point of time when you question, and if questioning itself is what results in somebody committing suicide, was the consequences of asking a question can be that terrible in this country. कहाँ से स्टार्टअप होगा? क्या स्टार्टअप होगा?
कुछ नहीं स्टार्टअप होता है। ये जो सारी कंपनीज है ना, जो जिनमें लिस्ट की, दो 7 ग्रैंड यूनिकॉर्न्स, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, पेटाइम, मूसिग्मा, जोमैटो, क्विकर, ईच वन ऑफ देम हैज नॉट done anything unique. Each one of them is merely imitating a already in existence business idea and is trying to adapt the business model to Indian situations. मतलब सांगा ना, ह्याचं भी काय what is it that you know कि ये नया चीज है जो किया है? कुछ भी नया नहीं है। Flipkart Bansals, who started life as Amazon India employees, left it and started this. The Bansals of the world can gather money from friends and relatives who belong to the same caste as they are, imitate an American idea and adapt it to Indian situation. नहीं कर सकते हो आप, ये नहीं है आपके बस की बात, नाही होऊ शकत ते। त्याच्यासाठी काहीतरी कंप्लीटली वेगळी गोष्ट पाहिजे आणि ती गोष्ट तुम्ही नाही डिलिव्हर करू शकत. And we are pouring money into the same leaky jug again and again. वो जग लीक होता है. How do you go in for grassroots वाला incubation? How do you go in for grassroots वाला innovation? Hey, everything is there in the policy. कि शाळांमधनं सुरू करायचंय. मग तो जो 19 पॉइंट अजेंडा आहे ना, त्याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट इज इनोव्हेशन शुड स्टार्ट ॲट द लेवल ऑफ द स्कूल्स. गुड. डॉक्युमेंटरी बघायची का? डॉक्युमेंटरी बघायची नाही, डॉक्युमेंटरी बघायची नाहीये, काहीही वाचायचं नाहीये, कशाचाही विचार करायचा नाहीये, कशाबद्दलही बोलायचं नाहीये, कारण आपण जगद्गुरू आहोत आणि सगळ्या प्रकारचं ज्ञान आपल्या पूर्वजांना आधीच अवगत झालेलं आहे. मग काय इनोव्हेट करायचंय? शाळेत जाऊन सकाळी एक प्रार्थना म्हणायची, संध्याकाळी एक प्रार्थना म्हणायची. Would be amazed none of the American innovators would show you, at least the 20th century innovators will show you any even remote possibility of a concern for religion. Not even a remote. When God stops, man begins. When man begins, innovation starts. इतना सिंपल है. अगर हर चीज का मान्यता यही है कि भगवान करेगा, तो भगवान करेगा तो इंसान क्या करेगा फिर? और सब कुछ भगवान ही करेगा तो फिर इनोवेशन कब होगा? I don't know, it's a terrible thing. They can only imitate, they cannot create. Think वो जो मूर्ति का चैलेंज था ना, think of that path breaking product which was innovated in India, which has contributed to the world. Think of it. In modern contemporary times, सोचो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था कि जो इंडिया में इनोवेट हुआ, जो इंडियंस ने अमेरिका में इनोवेट किया उसके बारे में बात मत करो, जो इंडिया में इनोवेट हुआ. American businesses and their innovators work in a manner wherein ओरिजिनल फील्ड ऑफ इंक्वायरी परमानेंटली अमेरिका रहता है, परमानेंटली इमीडिएटली अराउंड यू रहता है. आपका नेबरहुड, आपका स्टेट, आपका रीजन, मे बी इवन एज सिंपल एज योर कॉलेज और योर एली, इट स्टार्ट्स ऑफ विद दैट. व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ डायरेक्शन व्हेन द होल आयडिया इज की जे इथं चालू झालं ते इथं थांबणार नाही, जे इथं चालू झालं विल कॅप्टिवेट माइंड्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. So ते जे ना, that connection between the local and the global, that sense of the here and the there, you think you have it? You think our kids have it? मला नाही वाटत. How many times can we look outside and feel that there is something to be learned from it, something to be understood about it? An American innovator in flat a couple of months can come up with a product, a similar product which will apply in China. आप सोच सकते हो ऐसा? Zuckerberg चाइनीज बोलतो, बायको चाइनीज आहे म्हणून नाही.
आपल्या इथले जे बिझनेसचे तुमचे लीडर्स आहेत, कंपनीचे हेड्स आहेत, किती भाषा बोलू शकतात? जमलं तर इंग्रजी, मोस्टली हिंदी आणि गुजराती किंवा मारवाडी. अजून काय बोलायला लागतं? किंवा कधी कधी तामिळ, द ब्राह्मी तामिळ, द सॉर्ट ऑफ तामिळ विच इज स्पोकन इन द कांचीपुरम चेन्नई एरिया. संस्कृत आहे वाला तामिळ, मदुराई तामिळ नाही. वी डोंट स्पीक एनिथिंग एल्स अदर दॅन दॅट. मग आपण कधी काय करणार? आपण जे प्रॉडक्ट्स निर्माण करणार ते जगाच्या बाजारपेठांमध्ये कधी जाणार? ते जगाच्या बाजारपेठा कधी व्यापणार? मला नाही माहिती. आई डोंट नो. मतलब ये पूरा होपलेस लगता है मेरे को. एंड विद रोल्स गोस्ट तो ऑल द मोर होपलेस है. सोचो सोचो सोचो, बहुत सोचने का जरूरत है. देर आर अ टोटल नंबर ऑफ 490 people who have turned out to be investors as far as the Indian startups are concerned. And this number is an impressive number, especially if you take into consideration the fact कि 2013-14 में ये number 250 था, which clearly shows you that angel investors, venture fund investors are more interested in the India story, are very much interested कि नहीं, there is something that is happening over here. And this includes people of the Ratan Tata variety who already have stepped down from their positions with vast amount of money which can be very easily circulated around. But this also involves a lot of people from outside India. आता एक खूप इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम असा आहे की जर इंडियन बिझनेसेस जे स्टार्टअप्समध्ये सुरू झालेले आहेत, जे इमिटेटिव्ह आहेत, ॲडॅप्टिव्ह आहेत, जे कदाचित फॉर डेकेड्स आर नेवर गोइंग टू मेक एनी मनी. फॉर every rupee that they get, they are burning 3 rupees as far as an investors are concerned. काही केसेसमध्ये 5 rupees. So the whole problem is, why are these people investing in this? तो क्यों कर रहे हैं ये लोग इन्वेस्टमेंट्स? ये लोग पागल है क्या? इनको समझ में नहीं आता क्या कि अगर आप 1 रुपये बनाने के लिए 5 रुपये खर्च कर रहे हो और शायद ये आपका किस्सा फॉर डेकेड्स बदलने वाला नहीं है, तो व्हाट इज द गेम दैट इज अफुट ओवर हियर? There are a couple of games, and there are a couple of very interesting games which are afoot. In all manner of startup businesses, there's a very interesting idea which is called as getting a customer and retaining a customer. And most of this money which is now being spread is money which is being seen as money which is required to get customers and retain customers. अच्छा, कस्टमर पूरी दुनिया में, अमेज़ॉन अमेरिका की केस में भी वही है, आपका केस में भी वही है. कस्टमर रिटेन होता है ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्काउंट्स व्हिच आर गिवन. There is no reason why a customer should stay with you. A customer stays on your e-platform simply because of the fact that there's a discount, and there's a heavy discount which you are paying us. But a heavy discount that the company is paying the customer also has to be recovered from somebody. तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वो पैसा ऑब्वियसली ये जो एंजल इन्वेस्टर्स है, वेंचर फंड इन्वेस्टर्स है, तो ये लोग ये पैसा क्यों डाल रहे हैं? आता यू कैन अंडरस्टैंड रतन टाटा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग रतन टाटा. तो अलॉन्ग द वे इफ यू कैन पुट इन मनी इनटू अ कपल ऑफ बिजनेसेस व्हिच माइट रन, ठीक है ना. आता काय सगळंच बोनस आहे. मग यू कैन अंडरस्टैंड रतन टाटा, व्हाट आर द अदर्स डूइंग इन द शो. ओके, that is the game, that is the place where the game becomes very, very interesting. And for that, permit me to share a very interesting sort of fact with you. Between 2000 to 2010, the total amount of money that was invested in the Indian economy, which came from outside India, was to the tune of $390 billion. Okay? Between 2004 to 2015, the Manmohan Singh years, the total amount of money that left India in terms of profits repatriated, in terms of money put in the stock exchanges which was withdrawn and we just walked out, was $510 billion. Modi government कुछ भी आपसे कहे, $50 billion have annually left India in the last 2 years since the Modi government has been in power. ये सिलसिला बंद नहीं हुआ है. In the Manmohan Singh years, on an average, the money leaving was $54 billion.
In the 2 years since Modi has been in power, that money has come down to $50 billion. Now, if that is solace enough, it's good enough for. मनमोहन सिंह के पीरियड में $54 billion ऑन एन एवरेज हर साल भारत से जाता रहा. ये जो साहब के 2 साल हुए हैं, इनमें $50 billion गया है. $4 billion हर साल कम है. अगर इससे आपको कोई दिलासा या तसल्ली मिलती है, ठीक है, फाइन, गुड इनफ फॉर. बट दैट दिस कमिंग एंड गोइंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. 390 is what is invested in and 550 is what has gone out. Okay, this money has been invested precisely for that. ये पैसा हमने इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि हमको ये उम्मीद है कि Flipkart is going to break even and make gorgeous profits by the time the next Diwali comes in. No, sorry, thank you, that is not going to happen. We are investing this money because we know for sure that the way in which the government of India goes about taxing investments is such that we can always get this money in a bigger way out of all of this. What we are presently waiting for is Flipkart to go to the stock market to raise money. Once Flipkart का IPO शुरू हो गया ना, फिर हमारा trading counter शुरू हो गया. Then we can push in money and start withdrawing money. B. Most of the investors in Indian startups are also investors in American startups. So for example, there's something called as Amazon USA and then there's something called as Amazon India. Okay, अब Amazon एक बहुत interesting activity है कि जिसमें Amazon India is sort of a startup which goes about closely aping उसका जो American भाई है उसको, वो exactly उसी तरीके से काम करता है. उसका एक बिजनेस मॉडल वो है, उसका बिजनेस का आइडियल ऑब्जेक्टिव वो है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम Amazon USA. But then why are you located in the Indian market? We are located in the Indian market for a simple reason, because the Indian market has something that the American market can never give us: scale. In flat 6 months from now, the total number of people accessing the net on their phones in India is going to surpass the population of the United States. अमेरिका का जो टोटल पॉपुलेशन है ना, ये मेट्रिक फ्लैट 6 महीने में, जून 2016, I would be here to tell you. Of course, I am not going to do a frontline in June. I come back in July to tell you this, that we have already surpassed a grand thing which says this, that the total number of people in India accessing the net on their phones is now more than the total population of the United States of America. That is where the business is. फोन है ना, नेट एक्सेस कर रहा है ना, तो सीधा मतलब ये है कि ई कॉमर्स के लिए फायदेमंद है. बट आई डोंट डू दैट ऑन माई फोन. फाइन, यू डोंट वरी, यू आर नॉट डूइंग इट एज ऑफ नाउ. आपका नेट एक्सेस जो है ना, आपका नेट का जो मेटा डेटा है ना, विल गिव अस अ क्लू एज टू व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी पुश इन योर डायरेक्शन. यू डोंट वरी, आप चिंता मत करो. हमको आप में इंटरेस्ट है ही इस बात के लिए. हम क्या खाली बैठे हैं यहाँ पे पैसा जलाने के लिए? हम पैसा जला ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि आगे जाके your accessing the net is going to give us precious clues about what exactly are the products that we can fling in your direction. Game starts after that. तो फिर भी गेम घाटे में रहने वाला है क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है. I can access the net. India's growth story in the Modi years is a growth story not of the metros. It's a growth story of what are called as the tier 2 towns. So this is no longer about Calcutta, Madras, Bangalore, Bombay, Delhi, Gurgaon, Noida, Bombay's poor cousin Pune. Playing games of let's go online and order a pizza, order a skirt, order a shirt. This is about Indore, Nasik, Jamshedpur, Vijayawada. Those are the players that are now into the game. But there is something called as last mile delivery, कि जिसमें आपका ऑर्डर आया है, ऑर्डर प्रोसेस किया गया है, but that last mile delivery in which this good has to be put into your hands, that is a difficult thing in the Indian context. रास्ता नहीं है,
रास्ता है पर बाढ़ आ गई तो बाढ़ में गया। चेन्नई में होता है, स्मॉल टाउन प्लेसेस लाइक ट्यूटिकोरिन एंड ऑल ऑफ दैट होना तो बहुत लाजमी है। ये प्रॉब्लम है। So in the meanwhile, what are we doing in India? We are very interesting. I don't know how many of you know that. There is a very interesting metric that TRAI has put out in this net neutrality wala business. This where TRAI is aghast at the fact 58% of Indians seriously believe Facebook is internet. Seriously. That's the reason why TRAI is so angry with Facebook. कि वो ट्राई ने जो ओवर द वीकेंड लफड़ा किया है विद फेसबुक, वार्निंग इट कि यू बेटर स्टार्ट शॉप ओवर हियर, एंड देयर इज नो रीजन व्हाई एनीबॉडी शुड बी वरीड। एनीवे फ्री बेसिक्स इज समथिंग दैट इज बैंड बोथ इन अमेरिका एज वेल एज चाइना तो गेलेलच नाही, आणि युरोप ने त्याला पूर्वीच बॅन केले। वी आर द ओनली पीपल दैट इज प्लेइंग अराउंड विथ। मोस्ट ई-कॉमर्स फर्म्स, मोस्ट ऑफ योर स्टार्टअप्स वर्क थ्रू फेसबुक। फेसबुकनी जुने धंदे केलेले, भारतात केलेले, भारताच्या बाहेर केलेले, ज्याच्यामध्ये फेसबुक शेअर्स विथ बिग फर्म्स फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। Facebook has in the past conducted experiments on millions of Facebook users in terms of detecting what happens to your emotional levels when you start accessing certain sites. तुम्हाला गम्मत वाटतीये, you do it. You should have understood it. The very fact that Modi went to San Francisco and chummed up with Zuckerberg, उधर ही समझ में आना चाहिए था ना ये बिजनेस क्या है। Facebook is a phenomenal firm that has embarked on a unique experiment in human history in terms of tapping into what is called as people's psychologies. And its experiments are so grand and huge, it's accessing millions at one and the same time. That is the reason why they are sinking money in India. मैं अभी जा रहा है ना, एक बनाने के लिए 5 जा रहा है ना, जाने दो। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि लॉन्ग टर्म हिस्से से what sort of benefits stand to be made over here. The only problem is the realistic option. The more you scale up, the more you lose money. आता गेम फक्त एवढाच आहे की how bottomless is your pit, or how great is your angel investor in terms of नहीं चलो सब लुटवाते हैं ऑन द इंडियन मार्केट। देखते हैं अब ये गेम बस उसका है, ये टाइम का गेम है और ये पैसे का गेम। क्या आपका इन्वेस्टर एट व्हाट, and they do crack the whip. Zomato laid off 300 people precisely because Zomato's investors told Zomato this is not the way of doing business. It's clearly not the way of doing business. Either you rectify or possibly we'll have to cut back. मग म्हटल्यानंतर Zomato started getting serious, and the best way of cutting down, the best way of proving that you're doing something with investors' money, throw off people. Just throw off people. I'm showing you that I'm laying off 300 people. Look, I'm serious about conducting this business. येते का लक्षात? त्याच्यामुळे on one hand this is gorgeous. There's no doubt about it. In a genuine situation where an innovation happens, startups are really about the next horizon of human living. And nobody is going to take away from it, and nobody is going to deny it. The one small problem is in the Indian context, कैपिटलिज्म के जो फाउंडेशनल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जो कभी भी एड्रेस नहीं हुए और जो इस तरीके से कभी एड्रेस नहीं होने वाले, कि द बंसल्स ऑफ द वर्ल्ड would always get money and the Rohit Vemulas of the world will always have to embrace those moves. And I don't know, Maharashtrians actually need to sit up and take note of it. Startup capital of India Bombay नहीं है, Bangalore है. And just one suburb in Bangalore which is called as Koramangala. The startup capital of India is just one place in Bangalore which is called as Koramangala. Bombay is now about what is called as old brick and mortar वाला capital. जो भी अभी वो कुछ भी नहीं करता है उसमें. New horizon as far as capital is concerned, as far as startup businesses is concerned, is Bangalore. And which is obvious, which is very much obvious. One can understand it. If startups are about what is called as extensive deployment of net-based technologies,
तो ऑब्वियसली बैंगलोर इसका फॉरफ्रंट पे होने वाला है, बैंगलोर इसका एक तरह से फ्रंटियर होने वाला है। हाँ, पर उस किस्म की जो नेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज है उसमें जिस किस्म का एजुकेशन जाता है, बहुत सोचने की चीज है कि बॉम्बे विथ इट्स पुअर कजन कॉल्ड एज पूना जे कायम नाक वर करून चालतं अबाउट इट बीइंग समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. ऑक्सफोर्ड कधी असं म्हणत नाही वी आर पुना ऑफ द वेस्ट, कधी नाही, चुकूनही म्हणू शकत नाही. ऑक्सफोर्ड असं कधीच म्हणत नाही की आपल्या वेस्टला काय, आपल्या ईस्टला काय, आपण कुठे काय. ते कसं स्वयंभू आहे. हे यांची गरज आहे की हे कसं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट आहे. तर यू हॅव गॉट टू रिमेंबर दॅट यू हॅव फेल्ड इन दॅट गेम. द सॉर्ट ऑफ एज्युकेशन विच इज रिक्वायर्ड, आणि जे एकदम एका अर्थाने टेक्निकल एज्युकेशन आहे, जे खूप काही फार मोठं एज्युकेशन आहे अशातला भाग नाहीये, पण दॅट सॉर्ट ऑफ एज्युकेशन अँड दॅट सॉर्ट ऑफ लिंकेज बिटवीन एज्युकेशन अँड द डेव्हलपमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बँगलोर नॉट पुना. जेव्हा मी व्हायला पाहिजे होतं पुण्यामध्ये, आणि पुण्याने ह्या प्रश्नाचं खूप सिरियस उत्तर देणं गरजेचं आहे की हे पुण्याच्या बाबतीत का नाही घडलं. 4 साहित्य संमेलनं कमी भरवली असती ना तर कदाचित काहीतरी झालं असतं. थर्ड रेट तमाशे आहेत ना, ज्याला साहित्य संमेलन असं म्हणतात, एकदम थर्ड रेट. देयर इज नथिंग इन इट. इट्स अ पॉइंटलेस ऍक्टिव्हिटी. काही नाही. साहित्य डेव्हलप्स इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ तुम्ही संमेलन भरवा अथवा नका भरवा. शेक्सपियर बिकेम अ वर्ल्ड वाईड ऑथर. ट्राय फाइंडिंग आउट इंग्लंडनी किती ऑल इंग्लंड इंग्रजी साहित्य संमेलन भरवली, आणि शेक्सपियर त्याच्यामधल्या किती संमेलनांचा अध्यक्ष होता. त्यामुळे पॉइंटलेस आहे, फालतू धंदे. हे बंद करून काहीतरी सिरियसली केलं ना तर काहीतरी होईल. त्यामुळे ज्ञाननगरी पुणे आणि उद्यमनगरी पिंपरी जॉईंटली विचार करणं गरजेचं आहे की स्टार्टअप कॅपिटल बँगलोर आहे. I don't know what exactly is it about that Bangalore thing that goes about incubating so many of these businesses. Some of them are really brilliant in terms of what they do on paper. If you look at the plans on paper, they are simply superb. It's just that how would they attract capital? It's just that how would they sustain themselves? That's the place where, and capitalism state run नहीं हो सकता है. China is a classical example of it. You're going to keep on looking at it throughout 2016. You cannot order the market. Chinese Communist Party का ये जो stupid idea था, which for 30 years they played with it, and now they are sinning their asses with it, कि like we can order the cadres. कि आपण कसं party order करा, cadres ordered, start buying. तर now you know that is not how it works. एक स्टेज आता है कि जिस स्टेज के बाद ये गेम एक ही बेसिस पे खेला जा सकता है. आर यू फ्री टू इमेजिन, टू इन्वेस्ट एंड टू डिराइव प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट? एंड इफ यू आर नॉट फ्री टू डू इट, यू कांट कॉल इन द आर्मी टू से दिस दैट टेक इट ओवर. The Chinese are realizing it to such a tragedy, such gorgeous tragedies that we are going to sit in 2016. You cannot order the market. It's just not possible. मुझे सोचो, इस सब चीज के बारे में सोचना जरूरी है. ये वाला आइडिया कि एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम होगा, गवर्नमेंट बोलेगा चलो 10,000 करोड़ दे दिया बच्चों, कल खेल शुरू करो, तो ये नहीं होने वाला. It's a long term process. It's intergenerational. It takes time. It's going to take a lot of effort. The Rome was not built in a day. Even America was not built in a day. आ रहा है समझ में? With this I submit it to you. It's open for questions, issues, comments, everything.